Hi, everyone. Today is July 12th, and we're going to try out this uh, recording tool that I've been working on with Gemini and Claude and ChatGPT. So I'm going to turn on the microphone over here and start explaining what I'm doing with this. Okay. So with this tool, the idea is that if I'm explaining in my daily recording like I'm doing right now, it's going to start transcribing the things I'm saying, and it's going to immediately process each of those sentences, separate them, and translate them simultaneously into these other languages that I'm learning. And hopefully, this vocabulary can be something that I decide to learn. Another thing is that, as you can see, these sentences have these little check boxes. So I can decide to compile them and get them into a one audio file that I could listen to. So, for example, it could become an MP3 if I decide to take one row and listen to one sentence and listen to how it could be translated into these other languages. I have to figure out how to add some longer pauses so that I could try translating that same thought and then expressing it in these other languages. Or possibly I could take just one language in one column and take the whole sequence of what I'm trying to say into one audio file. This tool can record my voice as it is doing right now, and then I can download that as an MP3 file. Right now, I'm making this video with the screencast, so that's a separate video. But I can also record video with this. I can upload an audio file or a video. For example, some of these other videos that I've made previously, and I can ask for it to transcribe the audio from previous videos that I've made, and then I can also use that vocabulary that is available in the recording. Here I'm going to press stop for the English part, and I'm going to switch over to Spanish. So I can download that in English. Okay. I'm going to switch to Spanish here. Hola a todos, hoy es domingo el 12 de julio y estoy probando esta herramienta para hacer mis grabaciones cada día y checar las traducciones que hay después de estar hablando. Yo veo que está traduciendo y separando las frases que estoy diciendo en tiempo real, y también puedo descargar ese archivo como MP3, y también puedo escuchar como estas frases en voz alta con la máquina. Si quiero poner esto, por ejemplo, de escuchar una frase que acabo de decir, bueno, voy a usar algo que está breve y esto va a decirlo en voz alta. Ese mismo pensamiento. Y lo puedo escuchar en otros idiomas, y son varios bloques
de frases que estoy diciendo y luego se separa, se traduce y se añade a la página. Entonces es una traducción continua y yo creo que para las grabaciones que hago puede ser útil de checar qué es lo que conozco ya en español, por ejemplo, o en francés, y luego aprender ese vocabulario que me falta en otros idiomas como alemán o italiano o ruso o japonés. Y eso está en base de cosas que ya sé en un idioma y para poder decirlo en otro idioma. Yo creo que esto puede ser bastante útil. Sigo experimentando con estas ideas. Yo creo que es mucho contenido que puedo aprovechar en los 6 o incluso 7 idiomas que estoy intentando aprender de manera simultánea y no o hacer como usar un idioma para aprender otro. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, c'est le 12 juillet et là je suis en train d'expérimenter avec un nouvel outil linguistique. Donc l'idée c'est que je peux en temps réel faire un enregistrement euh, dans une langue ou au fait en plusieurs langues et constamment, de manière continuelle, cet outil est en train de diviser les blocs de phrases que je raconte et puis après les traduire dans d'autres langues. Donc là, je suis en train de parler en français, donc ça va bientôt passer l'idée en espagnol, en allemand, en italien, en russe, en japonais, en anglais. Et j'espère que avec tout cet vocabulaire ou ces phrases, je peux par la suite revoir le vocabulaire et des structures en grammaire et enrichir ce que je sais déjà et ce que je peux apprendre dans les autres langues. Et par la suite, je peux sauvegarder l'enregistrement comme un fichier audio MP3 ou un vidéo ou même si je veux transcrire une autre vidéo ou audio que j'ai déjà fait, ça peut aussi être utile. Je peux l'écouter et regarder la transcription en même temps. Donc, ça devient assez intéressant, ces outils avec les traductions et avec l'enregistrement, avec la vidéo. Et par la suite, je peux aussi sauvegarder les petits textes qui deviennent en audio. Et je crois que je vais continuer à faire des expérimentations avec ça. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist Sonntag, der 12. Juli und heute für meine Videoaufnahme, ich möchte benutzen dieses neues Tool und ich denke, dass es ist hilfreich für neue Wahlkalben und Grammatik lernen. Ich habe äh, auf Englisch und auf Französisch und auf Spanisch gesprochen und jetzt ich sehe, dass auf Deutsch vielleicht kenne ich nicht so viel Wörter
und Grammatik und vielleicht ich kann sehen, was habe ich auf Englisch und auf Französisch und auf Spanisch gesprochen und lernen diese Vokabeln und verbessern die Grammatik. Ich hoffe, dass es wird hilfreich für mich und das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti, oggi è domenica, il 12 giugno e oggi voglio utilizzare questa cosa per imparare le lingue e fare le registrazioni di audio o di video e posso vedere che ci sono molte traduzioni di cose che ho detto in inglese, in spagnolo, in francese, in tedesco e spero che con questo posso continuare a imparare più di parole e più di grammatica perché penso che in inglese, in spagnolo, francese posso dire molte cose, ma quando parlo in tedesco o in italiano devo pensare molto e voglio parlare meglio l'italiano, il tedesco e il russo e posso utilizzare le parole che già posso utilizzare in altre lingue. Questo è tutto per oggi, grazie. Всем привет! Сегодня воскресенье, это 19 июля. И сегодня, когда я делаю этот видеозапись, надеюсь, что я могу учиться новые слова и новую грамматику, потому что эм, это помогает много, потому что когда я говорю на, на английском, например, потом я вижу, что это переводит на испанском, на французском, на немецком, на итальянском, и сейчас, когда я говорю на русском, я вижу эти пароли, эти слова на иностранными языками. И думаю, что это будет помогать много. Вот, сейчас у меня много слова, много э, э, новые эм, фразы, и потом я хочу учиться это. Я повторю много, я уже сказал много на английском, на испанском, на французском, на немецком, но я вижу, что сейчас у меня много слова, и поэтому думаю, что это будет помогать много. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока. Okay. Well, thank you for watching this, and that's it.